Ամերիկայում գործել կարողությունների հզորացման գործում խնդրենք մի քանի կարևոր շեշտադրումներ այդ փորձի հետ կապված։ Capacity building, the American context. The most important highlight is that observation and fair elections matter. Ամենակարևոր շեշտադրումն այն է, որ դիտորդների գործը եւ ընտրությունների արդար կազմակերպելը կարևոր է։ One of the most important things that we can do is to ensure that election day is fair and that every voice is heard. Մի ամենից կարևոր նշանակալի բանը, որ մենք պետք է անենք, ապահովելն է, որ ընտրությունները արդար լինեն եւ որ ամեն ձայն լսվի։ It also means that as issues arise on election day, they must be addressed Սա հերթի նշանակում է, որ եթե քվեարկության օրը ինչ-որ հարց է ծագում, տեղում պետք է արձագանքի։ immediately. Անմիջապես։ It is incumbent upon everyone, civil society, voters, the election commissions, to respond to the needs of the voters immediately. Our new way of looking at this is that every issue needs to be resolved in real time. The complaint process is really an indictment against prompt responses. So it's incumbent that we all respond immediately. Think of it this way. If there was a fire in your kitchen, would you put it out immediately? Or would you wait 2 days and after your house burned down, complain that you didn't have a place to sleep? Well, common sense tells us. Are you aware of the Armenian context? Yes. And the new code? Yes, very much so. They say it's too sophisticated, which opens the loophole for abuse. Regardless of how formal or informal the code is, the election process is understandable, and the need to address issues in the election process is understandable. In fact, the code provides that election commissions may address immediately urgent issues. So all of us are guardians of the democratic process on election day. That means election commissions. It means civil society. It means political parties. It means observers must respond appropriately at the time. The role of the media is critical in every democracy. It is the watchdog of how that process works. To report fully and fairly what is going on election day. As of October of last year, we have cameras and websites available for every one of the over 2,000 precincts. Monitor those websites and report fairly as to the process. And to hold everyone
responsible Եվ բոլոր նրանց պատասխանի կան, չէ՞։ for the conduct of the election. No one is immune Որը մեկը from making sure that the election on April 2nd is full, fair, genuine. And if that happens, Եվ բոլորը պետք է ապահովեն, որ ամսի 2-ի ընտրությունները արդար եւ then the media can report դա տեղի ունեցավ։ credibly that this was a fair election. Արժանահավատ կերպով ԶԼՄ-ները կարող են հանգիստ թղթով ասել, որ սա So what we're going to talk about today այսօր ինչի մասին ենք խոսելու։ is trying to make that process better. Փորձենք պարզապես բարելավել այդ գործընթացը։ Armenia has come a long way Ագին ճամփա է կտրել Հայաստանը արդեն։ in the last quarter century. Վերջին կարողը դարում։ The election code continues to be refined. Օրենսգիրքը գնալով հսկվում է։ It can be simplified, Պարզեցնելու տեղ ունի։ and I'm sure that over time it will be, Ոստայ ժամանակի ընթացքում տենց էլ կլինի։ because there is no right more important in a democracy Քանի որ ժողովրդության մեջ ավելի կարևոր իրավունք գոյություն չունի, քան than a right to vote, քվեն։ the right to have your vote counted, Եվ իրավունքը, որ քո քվեն քվեի հետ հաշվի նստեն։ Օրենքները լավանում են, բայց մեր իրականությունը չի։ The laws are improving, but the reality stays put. Եվ հանրաքվեն մեր նախորդ դեկտեմբերի ցույց տվեց, որ իրականում December referendum եւ նույնը վերջում has ակնկալել։ demonstrated that the result diverges from the real intention. Այսինքն կարևորը ոչ միայն ընթացք So what ընտրությունների, այլ matters is not only հաշվարկը the նայած։ vote, but also the tally. of course, and of course the tally must reflect the will of the people, Հաշվարկը պետք է արտացոլի ժողովրդի կամքը։ and it is everyone's responsibility, Դա բոլորի պատասխանն է։ including the media, Ներառյալ ԶԼՄ-ները to ensure that the process is full and fair. երաշխավորել, որ լիաթոք եւ արդար։ No one is exempt from being a guardian of the electoral process. Ոչ ոք չի կարող իր գլխից ծրի ընտրական գործընթացի պահապանը լինելու դերը։ And if the process fails, Ու եթե այդ ամբողջ գործընթացը ձախողում է, then we as its guardians have որպես դրա failed. պահապանները նշանակում է մեր գործը լավ չեն կարել։ And that includes everyone. Սա բոլորին է վերաբերում։ Հայաստան մեխանիզմ կա չարաշահումների դեմ պայքարելու։ Are there any mechanisms in place in Armenia to fight abuse, counter abuse? Abuse? Yes. Ճարաշահում Yes. Abuse is unacceptable in any form ճարաշահումը որևէ Anywhere. ֆորմամբ որևէ տեղում անընդունելի է։ relating to the election. Մանավանդ ընտրությունների կիրառությամբ։ Hopefully the web cameras will cut down some of that abuse, Ուսանք տեսախցիկները դրա որոշ մասը կկրճատեն, but anyone who interferes with a fundamental right to vote, ցանկացած ոք ով որ Those- խառնվում է հիմնարար իրավունքին քվեարկելու։ those rights that are guaranteed in international law Նախ այդ իրավունքը միջազգային and, իրավունքով է, and in the election law. եւ նաեւ ընտրական օրենսդրությամբ։ Look at the first articles of the new election Առաջին մի law. քանի հոդված որ վերցնենք նոր օրենսգրքի, We must get better about rapidly responding to situations. պետք է պարզապես մեր ունակությունը ավելի բարելավենք արագ արձագանքելու Where- աջակցության օրենքին։ wherever there are allegations of abuse, Հենց միտեղ մի մեղադրանք եղավ, they ջադեպի must կամ ճարաշահման, be addressed immediately դրան պետք է տեղունտեղ արձագանք։ by civil society, Եվ քաղաքացիական կողմից, by the election commissions, եւ անձնաժողովների and by the media. ու ԶԼՄ-ներն էլ հետը։ If you see something, say something. Հենց մի բան տեսնում եք, ձայն հանեք։